I.E.L.T.S Training Center. Take your book, Prepare for I.E.L.T.S, is the skills and strategies for speaking. Make you an expert speaker. To check your level of speaking in English, page number 78 to 79, about the speaking test. C in academic or general for I.E.L.T.S International English Level Testing System as an examination. You have 4 tests: reading, writing, listening, and speaking. Speaking, the most important, isn't it? You go to a country, English speaking country, where mother tongue is English or the first language is English. So how do you converse? So they check your level of English, the most essential. And coming here, the speaking test is taken by both academic and general training candidates. For academic and general training candidates, for the students who want to go to English speaking countries for their further studies, and general for job purpose. So this test is taken by general and academic candidates. It's a one-to-one interview. How do they check your speaking skills? It's a one-to-one interview. For how many minutes? 11 to 14 minutes. Within 11 to 14 minutes, they check and say, what's your level of English? How good your level of English is. So what is your voice modulation, grammatical structures you form, your vocabulary power? And is taken on the day of the examination or up to one day before or after the examination. So sometimes at the same day of the examination or one day before the examination, they will have a special, interaction. That is the interview, special day for checking your level of English in speaking task. And the time is within 14 minutes. They check and tell you what's your level of English in speaking. The examination is the examiner is a qualified and experienced teacher and a trained I.E.L.T.S examiner. So who will be the person who checks your English? He'll be an experienced teacher. He'll be an experienced I.E.L.T.S trainer. I.E.L.T.S means you know that, reading, writing, listening and speaking. Imparting training for the students and to make them to get a good mark. So the examiner will be an I.E.L.T.S trainer, examiner or an experienced teacher. The interview is recorded for the purpose of remaking if required. It is recorded. And also to monitor examiners. So it is meant for remaking and for monitoring examiners, how they do that, how do they conduct the program. So in this I.E.L.T.S speaking task, how many sections or how many parts are there? There are 3 main parts to the interview, and the examiner will guide you through these. So how many parts are there? 3 parts. In speaking, checking your level of English. In speaking, there are 3 parts. In all parts of the speaking test, the examiner will be in control. So the examiner will control you. He'll be with you. 11 to 14 minutes. Divided into 3 parts. Who will be in control with you? Examiner. So it is recorded for both 2 purposes, for remaking and for checking the examiner also. And coming here, part 1. So 3 parts in speaking test. In the part 1, what do they ask you? In part 1, the examiner and candidate introduce themselves. The first and foremost, you enter, the examiner and you both are there. You introduce to the examiner and the examiner introduces himself to you. Here, you will be asked general questions. Now, at the first meet, you will be asked general questions on the familiar topics such as your job. So, the questions may be about your job, maybe about your home and your family life, and about your hobbies or interests and other general or everyday topics. You are required to give short answers in part 1. Part 1 takes from how many minutes? 4 to 5 minutes. So it is an ice-breaking session. What do you mean by ice-breaking session? To make the interviewee, to make himself comfortable with the examiner. So they will be asking general questions on your job, on your family, or business, or education, or something related to your home or hometown.
and everything about that, your hobbies and interests and your aims and ambition. So this is between the examiner and you. So it's in the part 1 nearly 4 minutes to 5 minutes it is allotted. Now coming straight to the part 2. In part 2, also called the individual long turn, the examiner will give you a task card with prompts and ask you to talk on a particular topic. So you have 1 minute to prepare and you can make notes. You must speak for between 1 to 2 minutes. See, what do you mean by task card in task 2? You'll be given a task card. Task card means what? What do you mean by task card? What you have to do. What you should do. What you should speak about. It is called the task card. Task means what? What's the task? What's the work which you have to do? With prompts, what do you mean by prompts? Prompts means cues. What are the things which you have to speak? What are the examples should you give or not? So all those things are called prompts and ask you to talk on a particular topic. They'll be asking you to speak on a particular topic and the time given is 1 to 2 minutes and 1 minute for preparation. A task card is given to you. Prompts are given. You see the task card and you'll be asked what you have to do, what you have to speak on the topic. So you write it down. For 1 minute time is given to prepare for the task 2. And what you have to do 2 minutes. When you finish taking the exam, when you finish talking, the examiner may then ask 1 or 2 rounding off questions to complete this part. So once you speak for 1 to 2 minutes, after that, the examiner will ask certain questions of rounding off the part. So part 2 takes 3 to 4 minutes, including the 1 minute preparation. So 4 to 5 minutes in part 1. 4 to 5 minutes in part 1. Then 1 minute for preparation and 2 minutes for speaking by the candidate and 1 minute for the rounding off for the questions. So almost 5 to 4, 9 minutes. Okay, let us take it for 9 minutes goes on, part 1 and part 2. Coming here to the part 3. In part 3, the examiner will initiate a discussion of issues. Issues means what? So problematic topics. He'll initiate certain things and you and he should speak, discuss about that related to the theme of your talk in part 2. In part 2, what you have spoken for 2 minutes, based on the topic, he'll be asking discussion questions based on the part 2. A discussion will be held. So longer answers are required in part 3. In part 3, you have to give long answers. So each, maybe may be asking to 6 to 7 questions. Each question you have to speak for almost 1 minute. So the discussion lasts between 4 to 5 minutes. So entire discussion goes in for 5 minutes. So part 1 it is 5 minutes. Part 2 it is 4 minutes. And part 3 is nearly 4 to 5 minutes. 14 minutes goes off. Part 1, part 2, part 3. So your complete level of English is checked up. So what is your English? And he gives a mark. See, assessment criteria. What are the criteria? What does the examiner think before giving you the mark? How does he check? What are the important things which he checks? Number 1, you'll be expected to answer short questions. Short questions they'll be asking you. You are expected to answer short questions. Speak fluently. Number 2, you have to speak fluently. This is one other thing what you have to do. Clearly. Speak fluently and speak clearly on a chosen topic. It may be on anything, sports, on games or movie, or something about your tourist spot, or something about the factory, industry, and to interact with the examiner based on the asking and speaking with the examiner. So the examiner will assess. Who's the examiner? Examiner will assess your English language level using 4 criteria as listed below. So your speaking test, your speaking ability, the score which the examiner gives depends upon these 4 things. What is that? Number 1, lexical resource. What do you mean by lexical resource? It is simply refers to the range and accuracy of your vocabulary.
So lexical means vocabulary, resource means power. Vocabulary power, what is the vocabulary power you have? So, correct words and word forms. Are you using correct words? Are you using correct word forms? And how well you express meaning and attitude. How you are able to speak in correct meaning and what is the attitude you have. The examiner will also listen for you, your ability to circulate. What is that? That is, find answer, way to express what you want to say if you're not sure of exact words. So suppose if you want to say something, you are not sure of certain words, so you are using some other way and speaking. That is called circumlocate. So hope you are able to understand. So speaking task 1, task 2, task 3, they check your level of English in speaking. In task 1, it is 1-to-1, just ice-breaking session where they ask about your name and qualification and your job and profession and experience and your nativity. And task 2, a task card is given. You are supposed to speak for 3 to 4 minutes or 5 minutes. And in the task card, totally it takes 4 to 5 minutes, but 1 minute for preparation, 2 minutes for speech, and rounding off questions are almost 1 minute, 4 minutes at the most. And part 3, based on this part 2, there will be a discussion going on between you and the examiner. You are supposed to give a long speech, and the examiner checks and verifies and finds out and gives marks according to certain criteria. What are the lexical resources? Your vocabulary, word and word power. So how do you use and circumlocate certain things, and how do you say? If you are not able to express certain things, in other words, how could you express? So hope you are able to get it. Are you clear? நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இது வந்து ஸ்பீக்கிங் பேஜ் நம்பர் 78, 79. இங்கே அபவுட் த ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட். அப்போ I.E.L.T.S 4 பரீட்சைகள்: பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது, எழுதுவது. அப்போ இங்கே பேசும் திறன்களை எப்படி சோதனை செய்வார்கள்? So about the speaking test. The speaking test is taken by both academic and general training candidates. அப்போ I.E.L.T.S 2 வகையான பரீட்சை இருக்கிறது. ஒன்று academic, படிப்பு சம்பந்தப்பட்டது, ஜெனரல், வேலை சம்பந்தப்பட்டது. தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்லும் போது ஜெனரல் டெஸ்ட், படிப்பதற்காக செல்லும் பொழுது அகாடமிக் டெஸ்ட். இட் இஸ் a 1-to-1 இன்டர்வியூ ஆஃப் 11 to 14 minutes. அப்ப நேரடியாக ஒருவருக்கு ஒருவர் நடக்கக்கூடிய நேர்காணல் ஆங்கில சோதனை. இது 14 நிமிடங்கள் நடைபெறுகிறது. and is taken on the day of the examination or up to 1 day before or after the examination. அது I.E.L.T.S பரீட்சை நாளன்று நடைபெறுகிறது, அல்லது அந்த பரீட்சைக்கு ஒரு நாள் பின்னரோ முன்னரோ அந்த ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பரீட்சை நடைபெறுகிறது. so the interviewer, the examiner is a qualified and experienced teacher. உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஆசிரியர் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியர், and a trained I.E.L.T.S examiner. இந்த I.E.L.T.S பரீட்சைகளை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய I.E.L.T.S ஆசிரியர் அவராக இருப்பார். The interview is recorded for the purpose of remaking if required. So இந்த ஒட்டுமொத்தமாக நீங்க பேசக்கூடிய அந்த பரீட்சையின் பொழுது உங்களுடைய பேச்சு பதிவு செய்யப்படுகிறது. and also to monitor examiners. அப்ப அந்த உங்களுடைய பரீட்சையை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சையை நடத்துபவர் அவரையும் சோதிப்பதற்காக இந்த பதிவுகள் செய்யப்படுகிறது. There are 3 main parts to the interview, and the examiner will guide you through these. In all parts of the speaking test, the examiner will be in control. அப்ப 3 பாகங்கள் இருக்கிறது. இந்த பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. இதில் அனைத்தும் அந்த எக்ஸாமினர் பரீட்சையை நடத்தக்கூடியவர் அவருடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறீர்கள். Part 1. In part 1, the examiner and the candidate introduce themselves. Here you will be asked in general questions on the familiar topics such as your job, your home and your family life, your hobbies or interests, and other general or everyday topics. You are required to give short answers in part 1.
Part 1 takes from 4 to 5 minutes. அப்ப 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாகம் 1லே அந்த இன்டர்வியூ நடத்தக்கூடியவர், நேர்முக காணலை நடத்தக்கூடியவர், உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடியவர் தன்னைத்தானே அறிமுகப்படுத்துகிறார். நீயும் அவரிடம் அறிமுகப்படுத்துகிறாய். பொதுவான விஷயங்களான உன்னுடைய வீடு, உன்னுடைய சகோதர சகோதரிகள், உன்னுடைய வேலை, உன்னுடைய ஆர்வங்கள், உன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், அவைகளை பற்றி கேள்வி கேட்பார்கள். இது குறைந்தது 4 to 5 நிமிடங்கள் செல்லும். Part 2. In part 2, also called the individual long term, the examiner will give you a task card with prompts and ask you to talk on a particular topic. You have 1 minute to prepare and you can take notes. You must speak for between 1 to 2 minutes. When you finish taking, the examiner may then ask 1 or 2 rounding off questions to complete this part. Part 2 takes 3 to 4 minutes, including the 1 minute preparation. அப்ப part 1ல அறிமுகங்கள், part 2லே ஒரு தலைப்பு டாஸ்க் கார்டு, ஒரு கார்டு கொடுப்பார்கள். அந்த கார்டிலே நீ என்ன பேச வேண்டும் என்று எழுதியிருப்பார்கள். அங்கே ப்ராம்ஸ், என்னென்ன பேச வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும், அதை நீங்கள் பேச வேண்டும். 1 நிமிடம் நீங்கள் தயார்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் குறைந்தது பேச வேண்டும். பார்ட் 2 டேக்ஸ் 3 அல்லது 4 நிமிடங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிறது. பார்ட் 3, the part 3, 3வது பாகம். The examiner will initiate a discussion of issues related to the theme of your talk in part 2. The individual long term, longer answers are required in part 3. The discussion lasts between 4 to 5 minutes. பாகம் 3 பேச்சு பரிசோதனையின் பொழுது இது அந்த இரண்டாவது தலைப்பிலே என்னென்ன கொடுத்திருக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை சார்ந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். அது நீண்ட விவாத கேள்விகளாக உனக்கும் அந்த பரீட்சையாளருக்கும் நடைபெறும். அடுத்தது அசஸ்மெண்ட் கிரைட்டீரியா, எதை வைத்து உனக்கு மார்க் கொடுப்பார்கள், எதை வைத்து உனக்கு மதிப்பெண் கொடுப்பார்கள், எதை வைத்து நீ ஆங்கிலத்தில் தேர் இருக்கிறாய், நன்றாக பேசுகிறாய் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அசஸ்மெண்ட் கிரைட்டீரியா என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது you will be expected to answer short questions. சிறு சிறு கேள்விகளுக்கு பதிலை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். ஸ்பீக் fluently, சரளமாக பேச வேண்டும். அண்ட் கிளியர்லி, தெளிவாக பேச வேண்டும். chosen topic, தேர்ந்தெடுத்த ஒரு தலைப்பை நீங்க பேச வேண்டும். அண்ட் டு இன்டராக்ட் வித் எக்ஸாமினர், அப்ப பரீட்சை நடத்தக்கூடியவர் அல்லது எக்ஸாமினர் உன்னுடைய பேச்சை பரிசோதனை செய்யக்கூடியவருடன் சரளமாக பேச வேண்டும். The examiner will assess your English language level using 4 criteria. அந்த எக்ஸாமினர், அந்த பரீட்சை நடத்தக்கூடியவர் உன்னுடைய ஆங்கிலத்தை 4 வகையிலே சோதனை செய்வார். நம்பர் 1, லெக்சிக்கல் ரிசோர்ஸ். ரிசோர்ஸ்னா வளங்கள், லெக்சிக்கல்னா வார்த்தை வளங்கள். உனக்கு வார்த்தைகள், என்னென்ன வார்த்தைகள் தெரியும், ஆங்கிலத்திலே எந்த அளவு ஆங்கில வார்த்தைகளை தெரிந்திருக்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறாய். refers to the range and accuracy of your vocabulary, correct words and word forms, and how well you express meaning and attitude. The examiner will also listen for your ability to circumlocate, find another way to express what you want to say if you are not sure to the exact word. circumlocute அப்படி என்றால் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது, இப்ப இந்த டோட்டலாக பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய வார்த்தையினுடைய சொல்லினுடைய வலிமை, உன்னுடைய சொல்லினுடைய சக்தி, என்னென்ன வார்த்தைகளை அறிந்து தெரிந்திருக்கிறாய், உன்னை சொல்ல வேண்டும், அதை சொல்ல முடியவில்லை என்றால் வேறு வகையிலே எப்படி அதை பற்றி சொல்லுவாய். உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒன்றை பற்றி சொல்ல வேண்டும், அதை பற்றி தெளிவாக சொல்ல முடியவில்லை, அதை மாற்று வடிவத்திலே எப்படி சொல்லுவாய். ஸோ ஸ்பீக்கிங், பேசுவது 3 வகை பரிசோதனைகள். பார்ட் 1 அறிமுகம், சிறு சிறு கேள்விகள் பதில்கள். பார்ட் 2 ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். பார்ட் 3 உன்னுடைய ஆங்கிலத்தை எப்படி சோதனை செய்வோம் பேச்சு, அது அந்த 2வது தலைப்பிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்க தலைப்பை சார்ந்து விவாதங்கள் சார்ந்த கேள்விகளை கேட்கப்படும். நீண்ட விளக்கங்களை நீ கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சோ எதை வைத்து உன்னுடைய ஆங்கில புலமையை, பேச்சு ஆங்கிலத்திலே அவர்கள் சோதனை செய்வார்கள், உன்னுடைய வார்த்தையினுடைய பவர், வேர்ட் பவர். இதை பேஸ் பண்ணி சர்க்கம்லொக்யூட், ஒன்றை சொல்ல இன்னொரு வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்வது, இன் அதர் வேர்ட்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். ஸோ அதை போன்று இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Coming from next point. Thank you very much. Hello. Dear friends, welcome here. We are continuing with the time management. Now,
I just ask you a question. What do you mean by assertiveness, sir? Could you tell about assertiveness?